Hello, dear viewers and learners. Assalamu alaikum. How are you doing? Well, hope you are doing best. Welcome to Daily Spoken English Practice. This is Babul Akhtar is with you. Today, I'm going to discuss three structures that will help you to develop your speaking English. By using these structures, we'll be able to make many interesting and useful sentences in our daily life. So let's learn the structures for today. Dear viewers and learners, after watching this video, if you might have liked this tutorial, please subscribe my channel and share it to your friends and families. So let's go to the tutorial for today. So the structure is be plus to plus verb, infinitive. এই স্ট্রাকচার আমরা কখন ব্যবহার করব? সাধারণত বর্তমান বা ভবিষ্যতের বাধ্যতা বা কর্তব্য বোঝাতে এই গঠনটি ব্যবহৃত হয়। আমরা বলে থাকি যে আমাকে যেতে হয়, আমাকে যেতে হয়েছিল, তাকে যেতে হয়, তাকে যেতে হয়েছিল, তোমাকে যেতে হয়, তোমাকে যেতে হয়েছিল। আমাকে যেতে হয়, I am to go. We can write here I am to go. আমাকে যেতে হয়েছিল, then I was to go. তাকে যেতে হয়, he is to go. তাকে যেতে হয়েছিল, তাহলে হবে he was to go. Then তোমাকে যেতে হয়, you are to go. You are to go. Then তোমাকে যেতে হয়েছিল, you were to go. Here you can give full stop. So in this way we can change the subject and we can add any verb here, then we can make a lot of sentences. যেমন করিমকে যেতে হয়, করিম is to go. করিমকে যেতে হয়েছিল, করিম was to go. আমাকে লিখতে হয়, I am to write. আমাকে লিখতে হয়েছিল, I was to write. তাকে লিখতে হয়, he is to write. তাকে লিখতে হয়েছিল, he was to write. তোমাকে লিখতে হয়, you are to write. তোমাকে লিখতে হয়েছিল, you were to write. In this way, তোমাকে রান্না করতে হয়, you are to cook. তোমাকে রান্না করতে হয়েছিল, you were to cook. আমাকে সাহায্য করতে হয়, I am to help. আমাকে সাহায্য করতে হয়েছিল, I was to help. Now we will extend these sentences into bigger. Like তাকে আমার সাহায্য করতে হয়, I am to help him. In this way you can write like I am to help him. তাকে সাহায্য করতে হয়। প্রতিদিন আমাকে আমার বাবার কাজে সাহায্য করতে হয়। এই সেন্টেন্সটি আমরা কিভাবে তাহলে করব? Very simple. Every day I am to help my father in his work. ওকে, আমাদেরকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হয়।
we are to maintain social distance. এটাকে আরো বড় করতে পারেন যে করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদেরকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হয়। Due to coronavirus, we are to maintain social distance nowadays. So, dear viewers and learners, have you seen how interesting sentences you can make by using this structure? Then, second, কোনো পরিকল্পনা বোঝাতে টু প্লাস বি ব্যবহৃত হয়। এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহৃত হয়, যেমন আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী এক ভাষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই বাক্যটিকে আমরা কিভাবে ট্রান্সলেট করব? The Prime Minister is to deliver a speech tomorrow. Okay? In this way, we can translate this sentence. Now we will see another structure, that is be এর পারফেক্ট ইনফিনিটিভের ব্যবহার। এবং এই স্ট্রাকচারটি খুবই ইন্টারেস্টিং, এবং এই স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রয়োজনীয় বাক্য আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। And definitely it will improve your speaking ability and it will develop your fluency in English. এই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে was were প্লাস টু প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। যেমন যদি এই ধরনের বাক্য থাকে যে তার এ কাজ করার কথা ছিল কিন্তু সে করেনি, তোমার এটি লেখার কথা ছিল কিন্তু তুমি এটি লেখনি, আমাদের তাকে সাহায্য করার কথা ছিল কিন্তু আমরা করিনি, এই ধরনের বাক্যগুলো ট্রান্সলেট করার জন্য আমরা এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করতে পারি। Let's we translate these sentences here. তো তার এ কাজ করার কথা ছিল কিন্তু সে করেনি। How we can write? He then was then to have done this work. Okay? That means তার এই কাজ করার কথা ছিল কিন্তু সে করেনি। He was to have done this. তোমার এটি লেখার কথা ছিল কিন্তু তুমি এটি লেখনি। Then you were to have written this. Okay? তোমার এটি লেখার কথা ছিল কিন্তু তুমি এটি লেখনি, আমাদের তাকে সাহায্য করার কথা ছিল কিন্তু আমরা করিনি। Then we were to have helped him. Okay? So in this way, we can make a lot of sentences. Just you need to change here verb and subject, then you can make many meaningful sentences in your daily life. So dear viewers and learners, hopefully you have understood these structures, and from now on you will be able to utilize these structures in your daily life, and you will be able to make a lot of sentences for your speaking and for your writing. So thank you very much to be with me. Bye bye, Khuda Hafiz.